مقتل کی سرزمین پہ پہنچے جو شاہدین، خیمے وہیں گڑے کہ منزل تھی آخری۔ ان کوفیوں میں رسم وفا نام کو نہیں، تھی مارکے کی ماہ محرم کی ساتویں۔ اپنا کوئی نہیں ہے یہاں، جو ہے غیر ہے، مسلم ہے اور آل محمد سے بیر ہے۔ یہ بھی دیا حسین نے اغیار کو پیام، مانا کہ بیر ہے نہ کرو تیغ بے نیام۔ راہیں جو کھول دو تو اکھڑ جائیں سب خیام، چھوڑیں عرب کو جا کے کرے ہند میں قیام۔ شاہت حسین پادشاہت حسین، دینت حسین کی پناہ حسین، سرداد ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ India, the land of syncretic religious pluralism, has fostered faiths of all kinds. The country's cultural tradition has a continuous recorded history of over 2,500 years. Here at Haridwar, one of the world's oldest living cities, we begin our quest for an ancient link between Hinduism and Islam. Mohit Dutt is uniquely placed to pursue that quest. Mohit belongs to a martial community of Hindu Brahmins known as the Dutt Mohiyals, a community with a fascinating historical link with Islam. Actually, یہ کتاب تو ہے, it is worth reading, the full book. But something I am telling you that it is in the form of poetry. سدھ جھوجا کی انش میں دت نام سلطان، سدھ ویوگ جو ویر جی عرب میو استھان، بھاردواج جو رشی جی جن کی یہ سنتان، سر دیجے نام حسین کے عرب کی استھان، لڑیو دت دل کھیت جی 3 شلوک شاکو پڑھیو، چڑھیو دت دل گاہ جی گڑھ گوفا جا لٹیو، بجے میر کو چوٹ پھٹے میدان جو پائی، بدلہ لیتا حسین دھن دھن کرے لکائی، راہب کی جو لد جد نسل حسین جو آئی، دیے 7 فرزند بھائی قبول کمائی. In the Mohiyals' archives, there are several references to the sacrifices of Rahab Siddhat while avenging the death of Imam Hussain, the grandson of the Prophet Muhammad. The presence of that Brahmin community
is not out of place. It is quite expected. With so much traffic between India and Arabia for trade, there were resident Indians of all types, and so was this Brahmin community there. It is very certain that after the martyrdom of Imam Hussain, when the followers of Ali, they gathered some strength and then they attacked Kufa. These Moyals, their garrison, they took a very important role in it. They Gad Kufa ja luteo. They attacked and won there. They made sacrifices there. Their leader was one Rahab Dutt. He was their leader, and 7 of his sons were sacrificed in avenging the death of Imam Hussain in that battle at Kufa. करबला के बाद में जो करबला से वाबस्तगी कुछ अक़वाम ने इस्तेमाल की, उनमें सरदार राहिब दत्त का नाम वाज़े अल्फाज में लिखा जाता है। सरदार राहिब ने खुद अपनी ही कुर्बानी नहीं पेश की, अपने 7 बेटों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान किया। और आज भी दत्त फैमिली के अंदर कुछ कविताएं, कुछ नज़में जो पढ़ी जाती हैं, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि सरदार राहिब को सुल्तान दत्त भी कहा जाया करता था। उसने करबला के हवाले से अपने वजूद को इस तरह मनवाया कि आज भी पूरी नस्ल उस बात को जिक्र करती हुई नजर आती है। फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का लगाव मौला हुसैन के साथ में कुछ नया नहीं है, बहुत कदीमी ताल्लुक मौला हुसैन के साथ में मौजूद है। Mandi Dhanora in northern India. This is a shrine of Haji Ratan Peer, a Hindu mentioned in 7th and 8th century texts, who is said to have travelled to Mecca to meet the Prophet and become one of his Sahaba or companions. Yet another example of the ancient links between Islam and Hinduism, Arabia and India. India had trade with Rome, and all that trade had to pass through West Asia, so Arab was very closely integrated with India, and the caravan routes also passed through there, and Makkah by itself was a big trade center and a religious center. तीर्थ स्थान भी था जहाँ लोग आते थे, and then it was a big business center. It had crossroads from east to west as also north to south. Like the Mohyals, members of other Indian communities such as the Mewatis, Thakkars and Zatts frequently sailed with the Arab traders, protected them from pirates, and even settled in Arabia. Indeed, the connection between India and Arabia was manifold. Trade and commerce on the one hand, spirituality and mutual civilizational regard on the other. India was admired as a land of refuge. जे रहीम विपता पड़त ते आवत एदेश। उसने तो जिक्र किया है कि भाई रामायण के सिलसिले में, रामचंद्र जी के सिलसिले में, मगर मैं उसको जरा वसी मानी में लीजिए। जरतुष्ट के मानने वाले पारसी लोग कहाँ है? हिंदुस्तान। जूस भी आए हिंदुस्तान में, कितने मुल्कों के लोग यहाँ पर, कितने मज़ाहिब के लोग यहाँ आकर रहे। तो अब बुनियादी बात ये
اس میں ایک جگہ ایک ذکر آتا ہے جہاں حضرت حسین کہتے ہیں تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں تو مجھے موقع دو کہ میں ان لوگوں کو لے کر یہاں سے باہر چلا جاؤں. باہر کہاں چلا جاؤں؟ اس کے متعلق دو لوگوں کا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ صاحب وہ افریقہ کے کسی علاقے میں جانا چاہتے تھے, کچھ نے کہا نہیں وہ ہندوستان آنا چاہتے تھے کیونکہ ہندوستان حضرت علی کے دل کے بہت نزدیک تھا, حضرت محمد صاحب کے دل کے بہت نزدیک تھا. Karbala, 680 AD, a tragic chapter in history. The democratic tenets of Islam were under threat, with the autocratic Yazid seeking to consolidate a dynastic empire. Imam Hussain, the Prophet Muhammad's grandson, returning from Mecca with his entire family and companions, vehemently refused to endorse this. On the banks of the Euphrates, Yazid's men ruthlessly slaughtered them. The Imam was beheaded, and even his 6-month-old son, Ali Asghar, wasn't spared. It is this brutal massacre, sometimes wrongly called a battle, that is commemorated solemnly across the world on Ashura, the 10th day of the Islamic month of Muharram. تو حضرت حسین اس ملک کے اندر آئے, زندہ نہیں آ سکے, ان کی یاد یہاں آئی. اور ان کی یاد کب آئی؟ دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حسین کے سلسلے میں یہاں جو مجلس ہوئی وہ 10 براہمنوں نے کی ہے. کربلا سے لوٹ کے آنے کے بعد براہمن ہیں وہ لوگ, موہیال براہمن ہیں, حسین کی یادیں لے کر آئے اور یہاں آ کر اگلے سال, آج سے 1300-1400 پہلے سال کی بات ہے, انہوں نے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے وہ لوگ یہاں پر لا کر انہوں نے مجلس کی, ان کی یادیں, پہلی مجلس تھی انڈیا کے اندر. Mohit Dutt walks into the world of this heritage. At Jorbagh in Delhi, a Shia Muslim Maulvi narrates the heartbreaking story of Karbala. Interestingly, the Maulvi explains that the event's significance goes well beyond a specific sect or even a religion. ہندوستان میں نہیں جانے کب سے یہ رسم آ رہی ہے. آج کا دن جناب قاسم سے مخصوص ہے اور نہ جانے کیوں. میں نے بہت ساری مجلسیں پڑھی ہیں گجرات میں, میں نے ہندوؤں کو دیکھا, مہدی قاسم میں ضرور عورتیں آتی ہیں, پتہ نہیں کتنی بچیاں سہاگن ہو جاتی ہیں. There are fascinating interethnic tapestries of Muharram commemoration in India. Here at Gwalior, Dr. Pramod Gupta, a practicing Hindu, has been reciting poetry on the glory of Imam Hussain before Muslim congregations for a decade now. ہم فقیروں کے عزا خانے میں آئے فاطمہ, ہم فقیروں کے عزا خانے میں آئے فاطمہ, اس عزاداری نے دیکھو کتنا اونچا کر دیا, عزاداری نے دیکھو علی کے لال یوں کربل میں سر کٹا آتے ہیں, علی
Mohit and I receive an invitation to a small family congregation of Sunni Muslims in Delhi. For Sunnis, the occasion is both solemn and celebratory, since the martyrdom of the Imam led to the overthrow of the oppressor Yazid. Ali ke laal yu Karbal mein zargada As we travelled, this expression of remembrance echoed in diverse ways. Devout Muslims and Hindus were paying their respects to the Tazia, a replica of Imam Hussein's shrine that is taken out in procession on the occasion. मैंने साहब से कहा ना, गुजरात तक एक तबके तक के मजहब तक महफूज नहीं है। मेरे वालिद ने लिखा, मेरे चाचा जान ने लिखा, मेरे दादा जान ने लिखा, तो हम लोग तो वारिस हैं उन चीजों के कि वो लिख रहे हैं। कितने लोगों ने लिखा है भाई, खनूलाल ताइब ने लिखा, नथनीलाल वैशी ने लिखा, नथनीलाल छन्नूलाल दिलगीर ने लिखा, और सबसे मशहूर लिखने वाला जो जिसको हुसैनुल हिंद कहा गया है, दल्लूराम कौसरी, मुझ बंदे हकर ने भी कहा है, मैं क्या कहूं क्या मुझको अकीदत में मिला, सरमाये राहत इसी दौलत में मिला, मेरी ये सादत है कई पुश्तों से, खुश हूं गम शब्बीर विरासत में मिला। Ashura, the 10th of Muharram. We followed a gathering of Shia Kashmiri Muslims in Delhi reciting Noha, a genre of prose depicting the martyrdom of the holy Imams. Here we spotted Shiv Kumar Misra, a Hindu Brahmin, engulfed in the somber atmosphere around him. For him, language and creed were no barrier. His hands beat his chest to the rhythms of the Kashmiri Noha, and he was one with the people around him. Gwalior. Pandit Jamuna Prasad of the Hanuman Mandir decorates a special alam on the day of Ashura, following a tradition that has been going on for generations. Here, even the local royal family has maintained its age-old tradition of participation in Ashura. Across India, the Ashura is a major national occasion. India is perhaps the only modern democracy where the Ashura is a national holiday, acknowledging its solemn and tragic significance, and the only country in the world where non-Muslims participate traditionally. The immersion of the Tazia is likewise a ritual unique to India and a perfect illustration of India's syncretic Muharram heritage. But while the commemoration of Ashura will doubtless endure,
The mass participation of people across religious lines is sadly on the decline. Forms such as Dahein, the sad songs earlier sung by Hindu women to mark Muharram, are virtually extinct. The narration of kavits by Mohyal bards on various occasions has likewise gone. Mohyals have never wavered from this fact that their ancestors were in Arabia, their ancestors fought in the war of Kufa, they sacrificed for the sake of Imam Hussain, and they avenged the death of Imam Hussain. Mohyals have never wavered from that belief. They hold on to that belief, whatever else may have been happening on the scene. The problems arise elsewhere. The problems arise intrapersonal relations between the communities. What happened to Imam Hussain, the brutality that took place on that date, it is not that today a person feels less about it. It's not that way. It is not the mind that has changed. It is the social circumstances. These negative developments have a history of their own. As early as 1924, observers had begun to witness changes in the commemoration of Muharram in parts of India. Given all this, it is heartening to hear what Mohit feels as a member of India's generation next. Today I feel very proud that I am a Hussaini Brahmin. For the first time I saw the rituals of Muharram. For the first time I visited a Muslim family. The feeling for me, I can't really express. I didn't know that Hindus were also participating in the commemoration of Muharram. I, being a Hussaini Brahmin, would now like to try to continue with those rituals. Now I'm going to Patiala to pay my tribute to the extended family of Prophet Muhammad. Samana in Punjab, the final resting place of Hazrat Mashhad Ali, descendant of the Prophet Muhammad. As our journey reaches the last leg, it is a fitting place for introspection. Are the shared customs of our syncretic past being left behind? Is there strong pressure to conform to a single religious identity, whether Hindu or Muslim? Are we losing our most fundamental identity as vessels of memory, keepers of faith?